Так, что нам нужно? It still needs a little extra something to get it going. Ну, значит, надо чего-то поискать. Может, в шлагбауме мы что-то найдем. Stop. Стоп, ничего не нашли. Здесь что мы? Огонь. Could end up blowing it to smithereens. А, взорвать и все к чертям. Наверное, не самая удачная идея. Так, это что за мысль? Debris. Что? People keep losing helmets all the time. А, шлем нашел. И взял. Ну, шлем как бы... Может, ему шлема не хватало, не? Так, что еще? Что еще? О, ремень. Чё? Вот, ремень ему нужен. А, вот он что сделал. Прекрасно. Он хочет разогнаться за счет, наверное, горения этого баллона. Ну, давай посмотрим. Он же физик, в конце концов. Here we go. Так, одел шлем. Внимание. Да, надо было, наверное, сначала это нагромождение все сделать. А он ничего такой рискованный мужик, оказывается. Ученый. Нормально так. С ветерком. Он приехал. Угу. Приехал и вправь. Правду. Так. Живой. Ну а чё бы нет, его вообще ничего не берет. Он же в шлеме был в конце концов. Beverly, the time has come. Сейчас настал. I'm stranded, trapped deep underground in some sort of god-forsaken cave. Глубоко It's в freezing шлеме. cold. I can hardly see a thing. Холодно, темно Whoever и finds this страшно. recording, please hand the cassette tape to Miss Beverly. Из Беверли передать кассету. And now this. Hello? Надо потише звук сделать, наверное. Darn. Смотрите, My attempts at resourceful engineering have not withstood the tests of time. Тут много чего можно посмотреть. Always remember to wear your helmets, kids. А, он говорит, что шлем как раз и спас его, в принципе. It gave up the ghost. Глядит. слева от тебя есть кирка, посмотри. Так, забрал. Хорошо. И никак мы не Слушай, а пройдем. на трубе вон там что-то есть, нет? Посмотри. Угу. Крантик какой-то. Крантик. This valve is missing its rotary Вентилю handle. не хватает ручки. То есть что надо найти какую-то ручку. This valve is missing Проверь, its куда rotary кирку handle. можно завести. Сейчас смотрим. Ну, на обломках. Вот сюда, Ну, например. я тебе вон на трубе, я же тебе сказал. Угу. Ну, он же физик, в конце концов. Работа киркой, да. По железной трубе. Прекрасная идея. Ну что, настоящий ученый, пускай учится. Давай еще раз попробуем. This valve is missing its rotary Все равно handle. ручки не хватает ему.
Так, а труба куда-то ведет, он туда наверх. Почему он не хочет по ней вылезти? Years of decay made this pipe brittle. It's almost coming off the wall. Подожди, надо киркой еще, наверное, по ящикам ударить или что-то еще. Нет, не Не, дает. ну, да, на нижний посмотри. Вот вентиль. Я вообще думала, это колесо от его тележки. Good thing there's no monkey wrench involved in this puzzle. Каких обезьян? Ну, давай. Пересмотрел 12 There you обезьян. go. Water Да, это march. а зачем вот он? А сейчас там озеро наполнится за 2 секунды. И он переплывет? Да хрен его знает. Видишь? Рыбу начал. Рыбалку. Давай рыбалку попробуем. I've heard that cave fishing is a thing, but I'm really not in the mood right now. Не до этого. Ну, диалог, вон, С кем диалог? с озером. Сейчас же золотая рыбка должна выплыть. Can anybody hear me? Ладно, давай кирку ее. А вот тут что это Это такое? монет. This pickaxe is probably the only tool around here that could be useful to me. Ну, окей. Да, бросим монетку. Хочу остаться в Трубербрюке, но совсем родственную душу выбрать. А, надо желание загадать. Выбраться из этой I пещеры. wish I could leave this godforsaken cave. Нихера не поменялось. That's a pretty deep drop. Ну, I can't давай even see the киркой floor from ебанем here. какой-нибудь там There's got to be some water down вот there это вот somewhere. слева. Поверх ящик. Нет, тут ничего, он уже все посмотрел. Ну, проверь трубу. Или сталактит сверху. Сталактит он даже киркой. Угу. И что он сейчас делает? Ну, сейчас он ее кинет, видишь? Физик. Неожиданное решение. Не смотри, подскажешь. А, ты поглянь, озеро-то начало вверх подниматься. А потому что такой сталактит тяжелый был. Это же закон Архимеда, помнишь? А если сталактит бросить в озеро, то он по-любому целую воду нальет. Так, ну и что ты дальше? Может, поплывешь, например? Вот на этой тележке, нет? Away with it. Нет. Кирку возьми. Забери кирку. О, нет, слушай, она всплыла, реально. Ну давай поплыли. Чё сидеть-то? Он сейчас прыгнет, и вода должна налиться в тележку. О, нет, ты посмотри, как тут все работает, интересно. Ну, в принципе, ему надо только доплыть до следующего, до этого берега. Там-то, я надеюсь, он вылезет. У него же кирка есть, в конце концов. И он умеет ей пользоваться. Тангейзер и Гретхен воссоединяются после долгой разлуки. Смотри, это романтическая сюжетная линия еще. Как они Oh, длинными you носиками finally будут. made it! I almost thought you'd never come. Ну, она Look так at как-то you, covered in недовольная dirt. встретила, ещё Did you говорит, что stumble грязная. all the way here through the old mines? I don't have to answer that. Он не стал ей Anyway, рассказывать. you're not going to believe what just happened to me. Yeah, I guess you're right. You gotta tell me every single detail when we have the time. Ну, обязательно расскажет. О, They sure have ничего big себе. doors around here. It looks like they really wanted to make sure there was no trespassing. Ну да, закупорили конкретно они там что-то какая-то. Ты посмотри только, а. Что это? What's that over there? Just a crack in the wall. Трещина. Так, это дверь. We need to get that door open. Заюзай он. Запись.
Beverly, for a moment I thought I was a goner. Now that I've been able to escape this compromising situation, Gretchen and I are standing in front of a gigantic steel gate. I'll get back to you with more details. Так, кирка, походу, не поможет, да? Так, а вон там что-то, какой-то ящичек небольшой. О, And again. еще разок. Давай. And again. Сколько можно? And Слушай, здесь еще again. явно что-то еще нажать надо. Может, веревку использовать? Any ideas? Идей нет. Сейчас... Ну, он физик, он сейчас что-нибудь придумает. Did you actually rappel down? Of course. How else? Угу. Все? Нет, там слева от веревки, посмотри. Ну, это как... Видишь, следы какие. Can I get a light here? Ничего себе, у него фонарик такой. no, нехилый. nothing. О, а это что это? Надписи какие-то. Please light up these symbols. Wow, Oh. these look like Neolithic cave paintings. Who would have guessed? A group of stickmen fallen asleep around some sort of hexagon. Tannhauser, this is sensational. Это же Fallen сенсация. asleep. Уснули. Они не уснули, Look, они, наверное, this seems to танцуют. have activated one of the lights on the vault door. Включает одну из лампочек. You see that afterglow? Не, говорю, еще раз посвети. Could you light up the cave paintings for me again? Interesting. Maybe these inscriptions are Так, somehow может, это connected to the связано opening с mechanism. механизмом, кстати? Может, Some этот sort код, of photonic reception, эта perhaps. штука реагирует на свет. What's that over there? А там что у нас? Only a flock of bats. А, Or is it a старая swarm? летучая мышей. A herd? A gaggle? Could you point the light in this direction? Он осмотрел еще не все, там написано. Здесь Ah, был Вася. interesting. This looks like a Latin На inscription. латыни. Hang on to your head. Interpreted freely, this translates to path of Перевод, no назад return. дороги нет. О, Hogwash, you Romans. Did you notice that other little light turning on? еще одна лампочка загорелась. Смотри, видишь, он наводит на это, и лампочки загораются. What's that over there? А там смотрели уже? О, еще одна Interesting. загорелась. Are you thinking what I am thinking? Is this a graffito? Down here. Граффити. In any case, it's hard to decipher. Это уже просто you seeing Да, современное. и hexagon вандалы there as здесь well? побывали, No оказывается. idea. You've got the door open already? There, another light. Еще одна лампа. Надо, значит, еще один рисунок какой-нибудь найти. Вот. What do you make of this? Weird. О, Tannhauser, these are Very ancient Egyptian hieroglyphs. hieroglyphs. What are they doing here? Видишь, I'm afraid I don't люк know too much about современный, them. а This иероглифы pictogram on the древний left египетский. could mean door or двери или gateway. проход они It's означают. followed by the symbol of А death. потом символ Doesn't смерти. that spark your curiosity as well? Это знак «надо идти». Now there are 5 lights. 5 ламп горят. What does it mean? Слушай, уже, наверное, надо, можно это попробовать открыть дверь. Давай, юзай get it. выключай. Open sesame! Ты сам откройся. Давай. О, красный свет. And Еще разок. again. Слушай, а ты Так, не думаешь, что красный. там... And again. Ламп? Ну-ка, раз, два, не, вроде 5.
Тут на все Ладно, давай еще разок. Еще разок. Не, красный, что-то не дожали. And again. Что-то где-то не досмотрели. Ты ж можешь с ней поговорить надо. Ну, конечно, это же игра про разговоры. Как я забыла. Wow. Congratulations. I think you found your ritual site. Давай, я обнаружил твой лагерь. Какой лагерь? Не знаю, вот сейчас и узнаем. А может мы спросим, что ты думаешь об этих надписях? Мне кажется, сейчас это Да важнее. давай с лагеря начнем. I found your camp outside. Yes, I waited for you. Она ее ждала. But since it took you so long, I couldn't resist going Ждала, ahead. пока не дождалась. Enough talk. Let's find a way to open this monstrous gate. Но What do you все-таки think? мы спросим. Who'd build such a thing? No idea. Definitely not my proto-Germans. What do you think? Why is this place all covered in scribblings? This is puzzling. All of these characters are in different languages. It's impossible to tell from down here whether they were На written in разных different языках, eras as well. разные исторические эпохи. Мгм. Ладно, пора I'm still заняться wondering who делом. built this and why. Я другой вопрос задала. Давай еще раз попробуем открыть. Ибо я уже не знаю, куда тыкать. Красный. And again. Да давай это самое попробуем. Может, возьмем веревку? Не, веревка не получается. Так, а это мы смотрим, да? Может, заново все пересмотреть? Может, мы что пропустили просто? I've been thinking, what if it wasn't meant to keep someone out, but to keep... Катя, Let's чтобы не find out. выпускать. Логично. What's that over there? You're not gonna believe this. These are Germanic runes, my special field of interest. Вот. Huh, this one roughly translates to Be gone, stranger. For all you may find here is certain Найдешь death. здесь свою смерть. Давай еще раз. Надо это... Could you light up the cave paintings for me again? Вот это означает, что они все умерли возле этого колодца. Please show me the Latin inscriptions again. Смотри, а тут это 3 огонька Can зажгло. we take a look at the graffito again? Значит, надо опять заново все пересмотреть, да? 4-й зажегся. Давай 5-й. Could you point the light in this direction? Just a shadow. Всего лишь тень. Нет, еще есть где-то. Да, вот сюда надо. Please point the light to the hieroglyphs again. Так, 5 зажглось. Все, время попытаться еще раз открыть. Again, 5 lights. Снова 5 ламп. Двухступенчатая у них тут защита. А 3-й раз придет СМС. And again. Может попробовать записать еще раз? Он тут же... Давай это самое, может ему записать надо или с ней поговорить. Да-да-да, это тут обычно I've так already made an действует. entry on this. А, нет, не хочет, нифига. Beverly, for a moment I thought now that I've been... I'll get back to... Все ясно, давай еще раз поговорим.
Что мы не выяснили у нее в конце концов? Ну, про лагерь я тебя спросил. What do you я тебя think? спросил. Так мы Who'd же это, build such про a лагерь thing? уже поговорили. No idea. Definitely not my proto-Germans. Давай расскажем про I was безумного abducted, ученого. imprisoned, and scrutinized by a mad scientist, among other things. Проводил You must have bumped your head too hard. зондирование. No, no, for real. There is an old sanitarium down this valley. I thought no one's lived there in ages. There's at least one so-called scientist. He conducted a wide range of crazy tests on me. Tests? Yes, he had me talk about Сейчас colors он and ей answer расскажет personal про анальное questions. зондирование. Tannhauser, are you sure you haven't suffered some sort of brain damage? How do I know? А она сомневается, что он... Так, Давай, а надпись спрашивали? да. Ну, I'm да. still wondering who built this Попробуем and еще why. раз пройти всю эту байду. Ты смотри, видишь, тут погасли эти огонечки, значит, надо заново все включать. Опа, красный. And again. Все, погнали. А, слушай, а вдруг тут надо в каком-нибудь определенном порядке? Какая там была? Вот это первая? Could you show me that ruin thing again? А с чего именно, что это первое? А потому что она на западно-германском. Так, раз, два. Can we take a look at the graffito again? Здравствуйте. Please point the light to the hieroglyphs again. Иероглифы, давай еще раз осветим. Третий. Там что-то выше еще было где-то. Здесь, по-моему, две было, нет? Нет, здесь одна была. А где еще было? Ну, справа, вот здесь. Ниже. А вот это насветили? Да. А, вот еще. Please show me the Latin inscriptions again. Could you light up the cave paintings for me again? Все пять, может Again, быть, 5 lights. Нет, нет. I've already made. Зачем? Maybe this is some kind of. Да, что ж And again. Может, тут надо станцевать им что-нибудь? Did you actually repel? Of course. Какие у нас варианты? Да не, где-то что-то упускаем просто. What do you think? Who'd build? No. I found your. Yeah, but enough talk. Не видно низги. Please point the light to the hieroglyphs again. Не, какую бы ни открывали, все равно первая та лампочка зажигается. Could you light up the cave paintings for me again? Please show me the Latin inscriptions again. Could you show me that ruin thing again?
Can we take a look at the graffito again? Again, 5 Мы, lights. наверное, должны зеленым зажечься. Логично, надо. What do you think? Who'd build? No, What do you think? this is all of it's impossible. Так, пора заняться делом. I'm still wondering. Exciting. These must. Что-то еще не хватает. А может, надо было приглядеться на это? Could you light up the cave paintings for me again? О, видишь, опять заново началось. Could you light up the cave paintings for me again? Очень интересно. То есть каждый раз светить можно вообще на одну, что ли, только? Could you light up Слушай, the мне cave кажется, paintings что for me это again? одна и должна быть. Какой-то один из рисунков должен сработать, да? Как бы логично. Could you light up the Интересно cave paintings for me again? Could you light up the cave paintings for me again? Так, давай проверим. Again, 5 lights. Давай уже, Сезам, открывайся. Надоело нам тут стоять. Да, блин. Слушай, ну надо это самое. Again. Вот это вот, по-моему, она Could you говорила, show me что that она, ruin thing again? что она узнает что-то. Что это западно-германский? Так, Да. еще далеко не факт, что Could you эти show me that ruin thing again? западно-германцы сидят за этой дверью. Could you show me that ruin thing again? Could you show me that ruin thing again? Could you show me that ruin thing again? Ну, давай уже. Все, 5 ламп. Again, 5 lights. Все-таки, мне кажется, они должны быть зеленые. Нет. And again. Так, какой мы еще? Какие? Это мы смотрели, это смотрели. Ну, Exciting. а что она сказала, что она думает об этих вот надписях? What do you think? Who'd build Может such a? быть, там No. ключ, а мы не послушали? Что ты думаешь об I was abducted, imprisoned, and You must have bumped your... no. I thought... There's at least one so. Ten? Yes, he had me. 10 out... How do I know? Нет, что ты думаешь об этом? What do you think? This is puzzle. All of these characters are in different languages. Языках. It's impossible to tell from down here whether they were written in... Разноисторические эпохи, и все. I'm still wondering who. What do you think? Who'd? No, I... I'm still. Все еще ничего не ясно. Exciting. Давай другие надписи проверим по этому принципу. Ну давай поют. Please point the light to the hieroglyphs again. Так, вот здесь посветим.
Давай Please еще point the light разок. to the hieroglyphs again. И еще разок. Please point the light to the hieroglyphs again. Что там нарисовано-то? Please point the Непонятно. light to the hieroglyphs again. Может, надо расшифровать это? Please point the light to the hieroglyphs again. Again, 5 lights. Ну, давай попробуем. Опять And мимо. again. Это мы смотрели. Это мы, по-моему, смотрели. Третий. Can we take a look at the graffito again? Может, дело в граффити? Can we take a look at the graffito Давай again? быстренько. Can we take a look at the graffito again? Can we take a look at the graffito again? Can we take a look at the graffito again? Так, Again, 5 lights. 5. Давай. Погнали. Да, блин. And again. Еще разок. Ну какой еще разок? Please show me the Latin inscriptions again. Could you light up the cave paintings for me again? Рисунок. Надпись удивительная. Please point the light to the hieroglyphs again. Иероглиф. Непонятно чего. Could you show me that ruin thing again? Руну. Где пятая я забыла? Где же она? Кто-нибудь. Эй. Кто-нибудь. Did you actually repent? Of course, how else? Где-то чего-то не заметили. Ну чего? Чего именно? Корона была. А где пятая-то я что забыла? Смотри, вот это одна, вот это вторая, вот. Слушай, ну раз, смотри, два, значит. 3, 4. А где пятая-то? Раз, два, три, четыре, пять. Подожди, почему я насчитал меньше раз? Ну, Вот, раз, помедленнее, раз, два, три, А, четыре, я какой-то из пять. этих не нажала. А какой я не нажала? Вот это что ли?
Can we take a look at the graffito again? О, так. Again, 5 lights. Снова 5 ламп, и снова нам ничего не Maybe выйдет. this is some kind of activation device. Может быть. А может быть и нет. And again. And again. Еще раз. Что же делать? Что делать? Шеф, все пропало. Где же оно? Что? Может быть, надо расшифровывать руны? Может быть, надо понять, что означает человек, 2 буквы Р, бутерброд. Так, это соломинка. Это похоже на яйцо в смятку. 2 яйца в смятку. Так, это похоже на поднос. Это сломанная зубная палочка. Так, а это что? Это что? Это похоже на что? Это на микрофон похоже. Так, посмотрим, что у нас здесь. Изиверкр. Ркпркр. Тоже ни на что не похоже. А вот здесь хотя бы что-то можно прочитать. Интернатан омния мортем. Так. Что означает вот это? Я думаю, что они не спят. Потому что у этого, например, оторвана нога, как минимум, и рука. То есть как человек может спокойно спать, когда его рука и нога лежит рядом с ним? Ну, и, может быть, у него, конечно, хорошая психика, но... Так. Это вообще не понять. Чё? Это он кверх ногами почему-то лежит. Слушай, давай попробуем как-нибудь просто по-другому, вот чисто, ну, наугад. Could you light up the cave paintings for me again? Я как-нибудь хаотично пойдем. Вот так, например. Please point the light to the Потому что hieroglyphs мне again. кажется, что они все должны быть задействованы. А вот в каком порядке, наверное, надо порядок как-то Please show me the понять, Latin что здесь inscriptions происходит. again. Ну да, их всего 5, надо было сразу заранее записать, какие мы прошли. Could you show me that ruin thing Мы again? пошли сверху вниз. Can we take a look at the graffito again? Again, 5 lights. This looks promising. This cave has obviously been visited by explorers for millennia. Isn't it strange that all of them left warnings on the wall? And whoever built this gigantic vault wanted to make sure that only a human with the right set Ну и of knowledge could наконец-то, open it. Я думала, они Maybe должны long after its зеленые. architects они не ceased to должны exist. зелеными I assume this загораться. is why they utilized all of these different writings. They literally Что-то left the должно code on the wall. произойти. Ну, ясная пень. In case of an По-другому emergency? ты говорил. О, зеленые, я же Remarkable. сказала, зеленые должны быть. О, и свет, и свет. Yes! Леся, как я рада, как я рада. Итак, мы заходим в это страшное место. Теперь самое главное разделиться. Так всегда делают. Тайзер и Гретхен делают интересную находку. Let me find the light switch first. О, надо придумать, как включить свет. Да, надо как-то придумать, ибо мне тоже ничего не видно. А где свет?
поворотов немного, посмотрим. Let's take a look around. Там This is целая exciting. обсерватория. Еще и крутится. Это наша вселенная. Did you see that pretty large particle accelerator? Something is wrong with the engine powering the solar system, Совсем что-то не так as сделано. if the universe was out of balance. Да-да, что-то все как-то неправильно крутится, однако. Давай запишем умные мысли. I stumbled upon an impressive model of our solar system, yet curiously, it displays our 9 planets in disorder, as if there was a disturbance in the interstellar balance. Much like an event known to the ancient Greeks as ekpyrosis, Пирус. the catastrophic imbalance of the universe. Whether this is a foreshadowing of things to come, or the device is simply broken, I cannot say. To be honest, it's hard to say if it means anything at all. Так. Все действительно странно. Но надо что-то взять. I'd rather not come too close to this killing machine. Машину убить. Давай посмотрим, что за пульт. Проверь пульты слева. All sorts of strange gadgetry. Тут еще что-то должно быть. We didn't even have anything remotely this size at my university. Огромные компьютеры. Это интересно, какой год, что у них такие огромные компьютеры? 67-й. А, No idea точно. what purpose they might serve. Это тогда маленький для 67-го. Ты с ней переговорил? All this modern hardware must have cost a fortune. Еще бы. Так, сейчас поговорим. Any idea? Есть идеи? I wonder who or what's behind all of this. Ну, это уже Ну, явно... это не идея. Нет, это явно, что тут не древние германцы уже, да? Когда у них такие компьютеры. Небось, на пару мегабайт. Тогда именно так было. Проверь, вон смотри, микросхема какая-то лежит на столе. Так он побоялся, что его шмякнут вот этой вот. Он не стал ее брать. Ну смотри, столы есть. Стол посмотрели уже. All sorts of strange Странные gadgetry. приборы. Бутылка слева Вон снизу. есть. Бутылка слева снизу. Совсем левее. О, надо же. Как ты заметил бутылку? Синяк всегда все замечает. Опа. А этот видел, что он сделал? Стырил бутылку, хоп себе так и... Ну, как будто невзначай. Вон газета внизу. Нет, ниже, вот. Смотрел уже, нет? Что это? Ну, кто-то что-то выиграл. Кто-то Он. пропал. Это он пропал. Ладно, давай. Truberbrook. Давай, все. Кстати, Давай вот тут бутылку. что-то у нас. Что бутылка? Ну, Что бутылку юзай. Здесь два варианта. Либо подойдет, либо нет. I brought back order to the universe. Вот так с помощью Вот бутылки видишь? восстанавливать Вот так баланс. алкоголик помог спасти вселенную. I've already made an entry on this. Ну, ладно. Подойди к I девочке. stumbled может, upon an что-то impressive узнает. model of art, yet not whether to be honest. Any idea? I wonder who or what's Нет, behind она all что-то of this. зависла прям конкретно. Ну давай тогда это самое попробуем через входы-выходы. Мы откуда отсюда вошли, да? It seems to be defective. Лифт не работает. О, микросхему стырил. Ну, микросхема должна куда-то сюда подходить, не? Нет, может к лифту? Лифт не работает. А здесь?
It seems to be defective. Он так медленно ходит, бесит даже. Да нет, здесь на Of самом course. деле... The door. Дверь закрыта. Здесь можно и Error. побыстрее. Memory overflow. Память заполнена. О. Hello? Anybody there? Of course. Another locked door. О, там что-то загорелось вроде. Вот тут кнопочка. Вон она, видишь, мигает. О, 64 kilobytes of main memory on 64 isolinear chips? я Good так и lord. знала. Да Gretchen, что-то это же this раньше is the было future. вообще... Будущее настало. Это ж раньше Seems you have a шикарно RAM было. В module loose. 67-м-то. Intruder alert. Ну, Intruder слушайте, alert. ну ладно, Please identify yourself. назовите свое имя, разговаривающий. Ганс. Ну, Hi, Ганс, you конечно. can call me Hans. I do not recognize you, Hans. А я тебя тоже Why не does it знаю. matter? I am only allowed to grant access to authorized personnel. And if I'm not authorized? I am sorry. I may only grant access to authorized personnel. Мне кажется, ему надо This isn't угрожать. going anywhere, Tannhauser. We need brute Пусти меня, force. батя. What an enormous... Also... Так, но в таких случаях надо либо топор искать. Of course. Ладно, здесь закрыто. Ну, еще раз попробуем. Such a... А вот это... Ничего пока не надо. No idea. Вообще, конечно, Так, так ну ладно, поналяпано там. давай думать. Ты видел сервера какие у них? Смотри, как все висит. Ужасно. Intruder alert. Ага. Intruder alert. Ладно, Please свидания. identify yourself. Ну вот. What if I don't want to identify myself? I am sorry. Кажется, I may надо only сказать grant про access людей. to authorized personnel. Да, вот это. I'm Hans, and I defragmented your memory. I do not recognize you, Hans. I am only allowed to grant access to authorized personnel. Значит, у него What's your name, by the way? автоматично. О, My name is Barbarossa 2000. Барбаросса. I am План the guardian Барбаросса. of the station. Can't you just Yes, open this походу. door for me? План Барбаросса провалился. Not possible. This isn't going anywhere, Tannhauser. We need brute force. Тут тебе. What kind of station is this? This station was built. I may only give this information to authorized individuals. Who constructed you? Тут тебя. I was developed and built by Dr. von Strack Куда он and Dr. постоянно Ron. уезжает, я не понимаю. I am property of the Millennium Cooperative. Миллениум кооператив. Это я, доктор. It's me, Dr. von Streck. Negative. Your voice patterns. I'm telling you, these things. How do I become authorized? Not possible. I cannot authorize you. How long have you been here? 16 years, 304 16 days, Ничего себе, and 9 16 лет. Aren't you feeling lonely? All on your own down here?
I am patient. My developers assured me the station was only temporarily shut down. Let's hope they were being honest with you. Dr. Remler promised me we would. Dr. Remler is my friend. Давай, давай, рассказывай. People lie sometimes. Сентиментальный робот. Видишь, смотри, Your загружается. point is illogical. If what you said was true, how could I rely on statements made by humans? Как можно верить в это? Yes, it is perfectly logical. Overheating in segment B. Перегрев. Перегрелся. Ты посмотри, он задымился. Я тебе говорю, надо уболтать компьютер, в этом суть этого квеста. Он такой, какое облегчение. Any chance? I am very sorry. You may wait here. If I would most certainly enjoy your company. Ты же знаешь меня. That's what I get for help. I am sorry. Ты знаешь. Any chance? I am. You may. I would. Как там рычит уже. But you do know me. Yes, you are. Imagine the possibility of Dr. And I'd be your only friend. Are you my? I am your friend. Смотри, опять You завис. make me happy. Вы делаете... You two are adorable. Get a room. Now that you know me, would you please let me through? Сейчас, блядь, But опять if I let you перегреется. pass, I will be alone again. Боится остаться. Will you come back and pay me a visit? Scout's honor. Обманул компьютер. Как ему не стыдно. Access granted. А чё это? Так она и не поняла? Она осталась. It's the Saturn portal. Портал Сатурна. Мужичок какой-то там. You have no idea, do you? What do you mean? Quantum physicist, ridiculous. Is that a gun? Get off of that boy. I can see no reason for violence here. Hey. Is that really necessary? You too, Bambi. Move over there. Are you serious? After everything we've been through? You're not gonna stand in my way. You've had your chance, Tannhauser, but you had to follow me around like a puppy dog. Now that's what you get. But it was you that had the idea to come here. Shut your pie hole. Please, you don't understand. I need help. What kind of a dork are you? A bunch of hapless maggots, that's what you are. Standing in front of the Saturn portal without any clue. Так, короче, с этой девушкой что-то не так. Тафт в одной лодке. You're staying here, chums. You may as well bid farewell to this stupid clunker while you're at it. Been getting on my nerves from the beginning. Слушай, я знал, что ей нельзя доверять. Она мне сразу не понравилась. Bye-bye. С таким длинным носом. Some people are scoundrels, others are not. Yes, that's how it is. Так уж заведено. I still can't believe Gretchen would play such a wicked game on me. Now, this is not what I wanted either. Who are you? And what are you doing here anyway? Кстати, почему Hey, компьютер о нем that не was знал? you. Last night in my room. Calm это он down, у него please. стырил You его. must have a lot of questions. Это You тот bet I дух do. непонятный, But который first, там you should после try to get out of this predicament. светится. I assume you have a plan on how to open the door. You seem to know what you're doing. А, так кто же вы? Who are you anyway? My name is Lazarus Taft, and I hope you'll excuse my late introduction. I'm a traveler, if you will. Nice to meet you, Mr. Taft. Tannhauser. Let's talk about stealing my notes.
Yes, that was me. Believe me, I wouldn't have needed to if everything had gone according to my plan. I wanted to ask for your help, but then she surprised me. I know taking your journal wasn't right, and I'm sorry about it. I would have returned it, I promise. She called it a Saturn portal. What was she talking about? It's a metaphor. Actually, it's just an ordinary quantum portal. You can travel to different realities, distant stars, and galaxies. That is where I come from. О, вот он с дальней звезды. And where are you from? From the other side? See, and I know that's kind of a lot of information, but I've been тайну. stranded here for some time now. I desperately need to leave, get back home. А Please не don't зря get me тут wrong, I really профессор like их it here, but I need to подозревал. go. If I don't, I will die. Simple as that. Инопланетяне здесь. As you probably suspected, you winning that lottery was Ничего part of my себе. arrangement. Это еще и был частью get you плана. Давайте уж с Come самого again. начала. The problem is that you can't control the portal unless you have the Специальное right устройство piece of портал не technology. станет работать. At home we have a device called a Квантовый quantum дискриминатор. discriminator. You can buy it at any convenience store, but У них I он во certainly всех don't know how to магазинах, build one а как myself. делать своими руками, This is why I непонятно. needed your formula. А у Calculations него to tune в in. его заметках был этот There are квантовый dangers, though. дискриминатор. You can disintegrate the whole planet if you aren't Ага. careful. Можно еще ему Which is what уничтожить she is всю doing планету. right now. Прекрасно. Good А кто lord. создал этот So all портал? of this is real? Do you know who built the portal? This station was built by the Аппарат. Millennium Cooperative. Millennium I believe something went wrong when I came out of the portal. They took me with them and abandoned the station soon afterwards. But they certainly didn't construct the portal. Портал создали Who did они. then? Who knows? Probably a natural Ага, phenomenon, природа a сама. geological vortex, a high-intensity Высокоинтенсивный meridian, a меридиан. cosmic G-spot. It is Космическая ancient. точка G. There's a large network, like wormholes connecting different dimensions. Enough talk. Let's move. Ладно, пора заняться делом, действительно. Межпространственный сплин. This is getting boring. Опять он в эту черноту попал. We are all puppets on a string, Mr. Tenhauser. Ну и чё, да что? Или надо идти, а я стою. Ну да, точно. Ну просто как бы непонятно, куда идти-то. Ну, подвигайся налево, направо. Поищи, может, место какое. Не понимаю, Ну, почему... два раза вон. Нажми, вон, видишь? О, You are nothing but a pawn ну in my поняла, new чем narrative. пешка. Did we seriously just step out of a phone booth? We did. Wait, there is another way? I С don't have to телефонной answer that. будки вышел. What's it like on the other side? Different. Hard to describe. Just try. How does it feel? The transition, I mean. Hans, we have no time for that right now. Ну, Please, пожалуйста. I need to know. Well, you can imagine it as a rift, a junction in Точка space-time. пересечения Your mind пространства и enters a stage of near Выходишь за пределы transcendence. There are сознания. no thoughts, Нет ни no мыслей, words, ни no слов, sounds ни or звуков, visions, ни no sense изображений, of ни self. And самоощущения. suddenly, И вдруг bam, бам! you see a myriad of possibilities exploding Мириады right in front of you. А Can you elaborate? подробнее? I'm not an expert, but, well, I think it's coming from the Ну, что-то neural с network нервной making up your системой. consciousness. А, еще и на It сознание. temporarily disintegrates during the Оно experience на and время then расщепляется, а потом suddenly снова собирается. reintegrates. Прекрасно. The real world
its outlines become somewhat twisted. В реальном мире Warped. все это искривляется, You may feel some деформируется. sort of tranquility. Ты ощущаешь миротворенность. Now that I think of it, yes, there's a certain peaceful quality to it. And a deep realization of cosmic quality when you see yourself reflected in the universe. It is an extraordinarily distinctive sensation. You have to try it sometime. Like, say, an insubstantial, Иллюзорный incorporeal эфир на blackness? темноту. Somewhat energetic? Astronomical? The void? Exactly. How do you know Мне that? кажется, они что-то курнули просто, и вот иначе никак. I think I've seen it. Listen. I came to you because I see something in you. Другой, он его You выгнал. are different. Please help me to get home. And help your people by stopping that woman. I don't think she knows of the dangers she's going to unleash. Your world is going to collapse. Everything Она will хочет collapse. уничтожить Just look, весь we мир. need to stop her. But how? She's insane. We need to come up with a Надо quantum создать discriminator квантовый somehow. дискриминатор. I don't want to be here at all. Yet here you are. Sorry, I need to take a short rest. We could go to my room. Можешь That передохнуть в would моем actually номере? be awesome. If that's cool with you. Ну, конечно, не Follow против. me. Okay, I went over your plans, and I think I get the idea. It's pretty mind-boggling, but it could work. We need to improvise here and there. I found some scrap metal to roughly model a frame for the device. Let's get it started then. Ну, прекрасно. I'm От afraid there are a металлолома few нашел integral всё, что components that need to be почти. swapped in, though. Okay, what are we looking for? First, we need a source of energy. A very Источник strong энергии. source. Second, a particle accelerator. Ну, ускоритель That's going to be a частиц tough nut to всего crack. лишь. Third, a potent coolant. И The whole thing could хладагент blow up мощный. otherwise. Number 4, last but not least, an А, interface to еще control панель the device. управления, но это Any kind совсем of уж peripheral will мелочи. do. Okay, how do we begin? The order doesn't really matter. I'll go to the village. Maybe I can find some substitutes for the missing parts. Good, just bring them over. Он в городе все это найдет, sure I can конечно. patch them Там же together все somehow. валяется. Ну, Let's do чё this. там? Погнали. Thank you, Hans. I'd already be dead if it wasn't for you. Oh, you. It wasn't that bad. You are awesome. I just wanted you to know that I'm eternally grateful to have А met you. что с него сыпется? All things considered, dying may not be as bad as I always thought it might be. Don't you say that. Even if I don't make it, you need to stop her. Promise? I'm beginning my search right now. Так, почему с него что-то сыпется? What's that gooey stuff? Is that your blood? Oh, my body is А, это его disintegrating. тело расщепляется. What do you mean? It is the effect one has to bear when staying in another dimension Из-за for того, что too он в long. другом измерении находится. Does it Нет, hurt? Вот так вот. Yes. Ему еще и больно. A couple of self-sealing stem bolts. A small collection of hydrinos. Так, а здесь ничего из этого может. Посмотрим. An ectoplasm interference oscillator. A cosmic slipstream capacitator. Это что? An empty jar. Бутылочка. Опа, пустой сосудик. Это что у нас? It's an excerpt of the Tonklin diary. Банки проверь вообще вот эту вот фигню. Там явно Interphasic что-то coil взять spanner. можно. Quantum flux Шпарный regulator. катушечный ODN ключ. recoupler. Scissors. Не, пока тут можно Interphasic coil смотреть. spanner. Quantum flux regulator. ODN recoupler. Scissors. Смотрим. A hyperlogic coupler. Так, а это что? It's the orgone collector.
That's a prototype of the Valentine. A gift from a friend. А, это сама схема. Смотрим окно. They're having a blast out there. They're having a blast out there. Пора валить. Так, привет, дамочка. I wanted to return your fishing rod. Good! Did you get a bite? Kind of. Что-нибудь There is a красавчик. lot going on in this lake. У нас I can tell you, полно Professor. рыбы. Just the other day, I caught a red herring this На big. селедку поймал. So, let me take a look for your Сейчас я pond поищу item. золото. there you are. Свисток. Here's your whistle. Свисток? Whistle? Well, yes, your whistle. This is not my whistle. Not your Это whistle? мой. Of course this is your whistle. Your whistle. I'm sure I'd recognize this whistle if it were my Если whistle. бы это был мой I left you свисток, something я бы его completely different. узнал. Right. What was it then? А что? Дорожный чек на сумму 100 немец. Мой Пикассо. Ладно, не будем обманывать женщину. Это был вибромассажер. My massage rod. Your what? I don't have no massage rod in here. As I said, here is your whistle, Mr. Придется брать Tannhauser. свисток. Thanks. Прекрасно. Что там по телевизору показывают? There's a brown tube inside. I could use it for the quantum discriminator. The kid will be traumatized for her entire life if I just disassemble her only friend. I don't think I can do this. А то, может, ничего. Hi, Lainey. What's cracking? They are showing the Great Twilight Area Celebration Marathon today. 12 hours of bliss in a row. They are having the ever so riveting town fair outside. Wouldn't you like to go out to the real world once in a while? The real world is in there, can't you see? Так, There is а ice cream мороженое? and cotton candy waiting outside. I'll think about it. But for now, I need to keep on watching. Какая ты? She's back in her parallel universe. Что с едой? I've already made an entry on this. No time. Понятно. I don't want to take this with me. If anywhere, it belongs. I don't want to take this with me. I don't want to take this with me. Ну ладно. Пойдем дальше. Опаньки, ты посмотри, тут уже прям у них так весело. Смотри, видишь, ярмарка началась. Давай пойдем что-нибудь купим. Mr. Tannhauser? Step right up. Hello. How do you know my name? It's a small town. Penelope Hades. My sister and I run the boat rental over at the lake. А призы? So, are there any prizes? Our first prize is an all-day boat ride on the Truberbrook. Прогулка по озеру. How much for a ticket? Сколько стоит One билет? ticket, 50 pfennigs. Пфенnig. But I'm afraid all tickets have been Ну, sold. все билет распродан. Bummer. I'm sorry. До I'll be leaving then. свидания. Давай уток постреляем. The mere thought of cotton candy Потом makes me пойдем к shiver. гитаристу. The real thing is just gross. Out of competition. А, It's a не shooting хочется gallery for стрелять kids. в детском тире.
Пойдем к гитаристу. Patience, just a moment, pal. Гитарист не готов. О, дед знакомый. Baron, Mr. Tannhauser, good to see you. the pleasure is all mine. How is Claus doing? He's resting. My loyal Claus. Are you enjoying the festivities? Yes, take a look around. All these lights, the beautiful music. This is my Truberbrook, in all its splendor and glory. Have you ever heard the name что-нибудь про Lazarus Лазаря? Tuft? Taft, yes, a real good for nothing. It's not that I don't like strangers, especially if they come as tourists to my beautiful Truberbrook, but I was suspicious of this. Дед его сразу Mr. Taft, заподозрил. right from the beginning, if you ask me, you better not mingle with him. Oh, well, I think I already... Well... I need to be on my way. Until next time, Mr. Tannhauser. Так, что здесь? I'll have a cone of roasted almonds, please. A cone of roasted almonds right away. There you are, sir. Прекрасно. Будет чем подкупить девочку. Step right up! Step right up! Давай, Wanna не put your bronze to стесняйся. the test? Why not? Походу не очень. Не огонь. Right, all right. That was, not so bad. Just between the two of us. You could use a little dose of vitamins, don't you think? Попить витамин. Always remember, a healthy body equals a healthy mind. A leaden trophy. Like a trophy made out of Свинцовый lead. кубок. Так, что это за странный тип? Ладно, He's ладно. wearing a Гриф violin neck скрипки. for a peg leg. Arr, beautiful here, ain't it? Very. What's a sailor man doing out here in the sticks? Well, I don't like water that much. I'm just so happy to be here with both of my feet on dry land. But aren't those stereotypical sailor's clothes you were wearing? Уже одет как моряк. So? Ну и что? So you have a fear of water? Боитесь Ай. воды? Thalassophobia. It Талассофобия. all started when I was a little boy, back home, on a sweet summer's day. I was swimming in the lake when my Uncle Ulf suddenly cannonballed in. I will always remember these two massive cheeks rapidly closing in. To be honest, it's still haunting me today. I nearly drowned back then. Later I realized that was the day I developed this terrible, terrible fear of everything deeper Короче, моряк, который боится. А что с What happened to your ногой? leg? Well, that happened on my second job at the Перевозчик piano пианино transportation работает. company. I don't really want to go into details, but thanks to the mercy of a rueful instrument manufacturer, I got me this Вот ему nice на new работе leg. выдали. And due to a Процесс. timely taken disability insurance, I now may enjoy a quite decent invalidity pension. Far away from the stormy sea. That's a nice story. Or is it a sad story? I can't decide. I think I'm needed elsewhere. Take care! О. Так, о, тут открыто все, надо же. Hansen's ice cream. I used to love it when I was little. Ну, от Хансена. Надо же купить. Paddleboat rental. 1 hour, 1 Deutschmark. Свисток.
Птицы налетели. Милая, дерьмо, ни о чем. Рассказывай, что здесь происходит. Подожди, у нас... Попкорном он их затравил. Over here, little birdies. Whoops. I must have overfed them. Сейчас кто-нибудь, птичка какая-нибудь, это самое, упадет, потому что взлететь не сможешь. Что-то лежит. That's a ticket for the raffle. Лотерейный This must be my lucky day. А может это тот самый, который Это... на лодку или что-то еще? The streetlight is flickering unsteadily. Typical case of light pollution. А в ларьке что-нибудь купить можно? Нет, я уже посмотрела. А куда это он пошел? Я его сюда не звала. А с голубями что делать? Hansen's ice cream. I used to love it when I was little. Что-то они вывеску понавешали, а мороженое не продают. И с этими странными птицами. А может рыбалочкой заняться? А рыбалочку он уже А сдал вот этот. что это такое, пистолет? Свисток он уже свистнул, позвал этих птиц. A hiking map of the region. The upper section has been torn off. Так, ладно, Ну пойдем давай обратно. обратно. Step right up. Every ticket's a winner. No blanks, guaranteed. Our first prize is an all-day boat ride on the Truberbrook. Так, предъявим. See? I found a ticket. Now look at that. You're a lucky fella. Now let's see what fortune has in store for you. Are you ready? This is your prize. A can of Банка кошачьего cat корма. food, generously provided by the Truberbrook Advertisers Association. Oh my. Thanks, I guess. Well, enjoy. Ну, на здоровье. Так, надо пойти и отнести банку корма тому деду. Out of competition. It's a shooting gallery for kids. Нет, Только стрелять не буду. у деда есть кот, но ему нельзя отдать банку корма. Чё, этот не начал? I just need a moment to reach operational temperature. Ну, давай еще раз подойдем. Я не понимаю, где он тут решил найти Baron? какие-то запчасти. Mr. Tannhauser, good to see you. The pleasure is all mine. I saw you at the raffle, right? Did you win anything? I won a pair of hiking boots. Пару походных ботинок. Take a look at me. How am I supposed to wander anywhere? You, on the other hand, Mr. Tannhauser, you look like the type to be struck by wanderlust once in a while. Oh, often geben waren, sitzt sich beim Schwager vorn. Ja, so war das. What about you? Did you have any luck with your ticket? I won this. Excuse me, is that cat food by any chance? I am asking on behalf of Klaus. He loves cat food. Would you mind making a trade? What do you have in mind? You leave this delicious can of cat food to Klaus and me, and in return, I give you this new pair of hiking boots, size 13. What do you think? Давай. Sounds like a perfect deal. So let's make it so. It will be to your benefit. Прекрасно. I think I have enough. Так, и где мы? Здесь какие-то запчасти. А, надо все-таки пойти попробовать девочку растормошить. Давай, поговори с девочкой. Может быть, она уйдет и он разберет телевизор.
сначала пообщаться с дамой. Ей же тоже скучно. Truda? So, Professor, did you take a look-see around the area? You could definitely say so. You may call off the police. How come? I've got my notes back. But the inspector is already on his way. Then just call him off in person if he's early. As you wish. Would you mind looking for my real deposit? Come again? My massage rod. Your what? Never mind. I would like to ask you something. Oh yes, of course. Does the name Lazarus Taft ring a bell with you? Taft? Oh yes, indeed. Doppelkopf player. If you ask me, he's a sham. Ripped my guests off to the last penny. Shady type. You better not get involved with him. Про него все плохо Oh, рассказывают. well, I think I already... Он Well... его в своем номере оставил. Ah, never mind. I'll be leaving then. Make yourself at home, Mr. Tenhauser. Так, на этом, наверное, можно завершить на сегодня. В принципе, посмотрим завтра, что же нас ждет.